Okay, welcome guys to another episode of Shaki Media na nachikilio ndako kopia story nyingine moja hatari na I'm not sure if you guys are really interested or anything, but hii ndio story. Kumekuwa na a lot of talks about Mungiki, na kwa wale wanajua Mungiki, tumejua Mungiki from kitambo sana, na wamekuwa kisemekana ni squad yenye imekuwa ikitumia watu ikiterrorize watu ama ni kufanya nini. First of all, let us go detail by detail who the hell Mungiki are. Affect as a transport sector. Msisahau this Shaki Media, subscribe to my YouTube channel, share, like, and you know how we do it. Who Mungiki is and how is Mungiki affecting the transport sector in Kenya. Kitu ya kwanza, I'll hop into my Google and ask it, who is Mungiki and how is it so temenye nangoja results. Maybe I would like to share some things kidogo hapa na pale. Ningetaka kwanza msubscribe kwa my YouTube channel and manze mshare. That's the main story for sai. Mshare na tujengane hapa haraka sijui kama nipata. So results zinatoka Google ni Mungiki is a Kikuyu. Actually Mungiki is a Kikuyu word yenye inamaanisha multitude or united people, and it began in the late 1980s as a quasi-religious Kikuyu youth movement drawing from traditional Mau anti-colonial symbol. Unapata? Now tuendelee. It merged cultural rituals and tough street level governance to carve out influence in Nairobi's informal settlements and central Kenya. Jesus Christ. Hiyo ni origin ya Mungiki na identity. So let's go to their criminal evolution. Serikali kando, sheria kando, tudilo na hawa watu. Over time, Mungiki shifted into organized criminality by the 1990s and early 2000s. When tulizaliwa hizi masaa, we can relate kidogo. It exerted control over the matatu industry, construction, waste collection, even utilities, using extortion and protection rackets to fund operations. Unapata? Mdagi tu. Na tukiendelea, msisahau kusubscribe to my YouTube channel because mimi nawapatia details by details. You know why? Political linkage. So mnajua Mungiki wanakuaga hata juu. The other time nimesikia hapa na pale ati somebody in the government was accused of involving Mungiki with emergency movements na maandamano. Inasemekana kwamba Mungiki walikuwa involved. Sijui kama nipata. Tuendelee. Political linkage ya Mungiki is that the group's influence has at times reached into politics. It was known to back certain political actors and allegedly had ties to figures within KANU and beyond, helping shield its operation. KANU ni example, of course, ndio ile time yenye Mungiki ilitumika sana. If you guys been keen with Kenyan history, is that ndio ile time yenye Mungiki walikuwa prominent sana. Yani before usikie prezo na umesikia Mungiki, na before ugope prezo ulikuwa umeogopa Mungiki. Tuende step by step kwenye tuta leo. Their impact on the transport sector. So, one, extortion of operators. Mungiki has long imposed daily or per trip protection fee on matatu and boda operators. For instance, after imebeba inatoanga tax, lazima iache ya shimo kwa kila trip. Sorry for that. Yani gari ndo ikamibebe kwa shimo, ine mnajua, ine msijifanya mjui. Ndo gari kama bebe kwa shimo, after imebeba
inafaitwa ya macho like za shimo juu utabeba wapi, si shimo ni yangu. Like that's how the Mungiki are still operating till date. Juu East Africa ingeanza kama si Mungiki that time, juu wali control everything, especially the transport sector, ndio wali cover big time. But sasa squeeze wanaifanya wamesweeten. Hatusemi ni vibaya, okay, huwezi fanya kazi bila kutoza macho, hii ni Kenya. The same way unashikwa na sunset ukikwenda kotini unatoza macho hivyo. The other thing yenye wanafanya kwa transport sector ni recent resurgence. As of June 2025, the government warned of Mungiki's attempts to re-enter the transport sector, especially boda and matatu businesses, by recruiting youth during traditional initiation ceremonies and enforcing illicit fee at bus stops in central regions and Nairobi. The same thing yenye explain, the same thing in apply hapa. Sijui kama nipata. The next point is political alarm and public concern. In the late 2023, Mount Kenya lawmakers expressed serious concern over Mungiki's resurgence, specifically its harassments and extortion of transport players. They called for an immediate crackdown to curb the threat. Lakini, okay, we get the point that's coming from this, but again, don't you think hii nayo ingemake juu hata Nairobi, in case story ya shimo yache coexist, then it means biashara itakuwa, and hizo shimo zenye like magari zinabebea, for instance zetu za Kibera tunabebea ngapo Naivas and railways, but railways ni station, so railways hakuna za shimo. The only place kuna za shimo ni hapo Naivas. And then this means wakiweza cut hiyo vako ya kutoa doza shimo, it means hakuna time yenye gari itabebea hapo, hakuna time yenye gari itakabebea kwa shimo. Juu si if Mungiki ya control, then it means ain't no way mtabeba hapo. Ni same tu nile vako fulani yenye gari si ya mtaa yako, ikiingia mtaa yako lazima itoe ya grao. The same thing isipotoa haitapita, inakuwaga hivyo. That's the rule. Sasa wakijaribu Mount Kenya wajaribu kufanya hii stuff, it means pata kuwa na transport sector yenye operate in Nairobi ama Kenya ama Nyeri ama let's say Central. The other thing is that hapo juu kama kwa kina, what I've said hapo juu is that, you know, Mungiki are closely working with the government. Ile design fulani yenye gava, how will I put this, wana closing na gava, ile design yenye gava lazima iko na wao juu, okay, bila ama gava ndo Mungiki ama Mungiki ndo gava, either way. Juu if Mungiki ain't working with the government, then it means gava iko na leeway ya control transport sector, in that wanaweza sema hii shimo yenye iko Naivas, for instance ya Kibera, if shimo iko Naivas ibaki ya gari, hakuna gari na fight za shimo. Sijui kama nipata kweli. Anyways, let's continue. The current status of Mungiki is that while the group's influence is significantly reduced from its peak, it's far from gone. Authorities have reported renewed recruitment activity, extortion of transport operators, and leadership figures making political reappearance. At the same time, Mungiki still retains symbolic power among disenfranchised youth, sustaining a moral appeal through promises of traditional values, empowerment, and clean living. Mimi nimesema, mimi sijasema. All this is found in the internet. Kazi yenu ni kwenda kusoma na plus. So in summary, tukifunga kashuka leo ni Mungiki is a band Kikuyu based sect that has historically leveraged cultural identity and informal authority to dominate sectors like matatu transport through criminal practices. Despite official crackdowns,
it continues to re-emerge, reviving old practices of extortion, especially targeting Kenya's transport sector in Nairobi and Central Kikuyu. Nivo. But siku hizi si Nairobi and Central Kikuyu peke yake ama Central Kenya, ni Kenya nzima. Ni Kenya nzima. East African run like Kenya nzima juu. The other day I was in Kisumu and the same thing is happening hapo hivyo. Like ndo ubebe, ukishabeba lazima utoe ya macho. Haubebi tu. Sasa kuna vako za vitu za bure. Anything you do lazima utoe za macho. Anyway, this is boy Shaki. You know how we do it. Tutakuwa tunapatana on a weekly basis. We'll be uploading content ya transport sector in Nairobi. Sinye mnangam. Adios. Shaki Media for all the contents on Ganya, Matri, pull up, yo, subscribe, and I'm out.